بيرس مورجان جاب شخص مثير للجدل كثير في الانترنت، اندرو شخص واضح وصريح في كل اشي وحتى في القضية، رأيه صريح للجميع. اندرو شخص انشهر كثير في العالم الغربي، حتى في العالم العربي انشهر كثير عشان المواضيع اللي بيحكيها، وانشهر أكثر بعد ما صار مسلم. والحكومة الرومانية حاليا بتحاكم اندرو على الماضي اللي كان فيه على أساس انه شخص بتاجر بالبشر. في الحلقة هاي بدنا نحكي رأي اندرو في القضية الفلسطينية والمقابلة اللي صارت مع بيرس مورغان. اشترك في القناة عشان تدعمني استمر واعطيني لايك للفيديو. بداية المقابلة كانت قوية، وبيرس مورغان صار يسأل اندرو عن رأيه باللي صار. Turn to the war between Israel and Hamas in Gaza. What is your view of this war? I think when you call it a war, you're doing a disservice to the people who are having their limbs blown off by some of the most advanced technical weaponry on the planet. It is a genocide and it is disgusting. And it doesn't matter which side of the political spectrum you fall on. When you observe a genocide in front of your very eyes, you should be disgusted. Which side is waging genocide? The Israelis are genociding the Palestinians, and you know it as well as everybody else does. Well, then it seems like your bosses are not allowing you. رد اندرو كان قوي جدا الصراحة، وشفت كيف وجهة نظره عن الموضوع وهو مع الفلسطينيين، وبيحكي انه يلي صار إبادة جماعية، وبيبين لبيرس مورغان وبيحكي له انت الإعلام متحكم فيك، عشان هيك انت مش مع الفلسطينيين بهيك موضوع. اندرو كان صريح بالاشي اللي حكاها، وكل الناس يلي اجت على المقابلة ما كانوا صريحين زي هيك. اندرو شخص محبوب عشان بيحكي يلي براسه وما بيهتم بأي اشي. وبعد إجابة اندرو بيرس مورغان جاب موضوع 7 أكتوبر، وهذا الموضوع بيرس مورغان بحبه ودائما بتحجج فيه، ولكن اندرو حكى له في أشياء قبل 7 أكتوبر خلت هيك إشي يصير في 7 أكتوبر. Of what Hamas did on October the 7th. Why are you starting the story in the middle? I didn't. I just asked you about the wider war. I'm now asking you specifically about Hamas. I cannot professionally answer that question without talking about the context that led up to October 7th. الإعلام الغربي بيحكي كل إشي ب7 أكتوبر، وإذا صرت تحكي له عن قصص صارت مع الفلسطينيين بالضفة الغربية وأماكن ثانية غير عن غزة، بصير يجيب سيرة غزة وينسى كل إشي صار بال67 وقبل 48 وأشياء كثير، يعني بيعملوا حالهم ما بيعرفوا إشي، وحاليا صار هيك إشي مع 7 أكتوبر. Answer the question. I have to be very professional, Piers. For me to sit on the outside in Romania with no personal involvement in Israel-Palestine, it's easy for me to say, yes, it was an act of terror. However, if I was in Gaza, if I was in an open-air prison, if my family had been annihilated by bombs from the sky, if everybody I knew had suffered the loss of a loved one, if I had no chance of any kind of freedom or democracy or standard of life, would I believe it was an act of terror, or would I believe it's an act of resistance against a... إذا أنت ضربت الناس في غزة زي هيك، إيش متوقع الأطفال لما تكبر وتشوف هيك إشي رح ياخذوا حقهم ويردوا زي ما صار ب7 أكتوبر؟ رد اندرو كان حلو بهيك إشي، وبيرس مورغان سأل اندرو سؤال مستفز كثير. شوف. Went into Gaza and massacred 1,500 innocent people, cutting their heads off, taping and boasting about what they'd done back to their families in Israel, kidnapping Holocaust survivors, bringing them, they wouldn't have, of course, done that in their case, but kidnapping old grandmothers and bringing them back to Israel, kidnapping babies, kidnapping children. When has Israel actually gone in and done something of the scale of October? بعتقد يا بيرس مورغان هيك سؤال لازم تسأله لشخص عاش في هاي الأحداث، مش لأندرو يعني بيرس مورغان قاعد يحكي بس على غزة و7 أكتوبر، وبينسى كل إشي صار قبل في المناطق الثانية. وحتى بيرس مورغان ما أعطى مجال لتيت إنه يجاوب، وأعطاه سؤال هو عارف إنه مش راح يقدر يجاوب عليه عشان ما بيعرف بهيك إشي، ولكن اندرو رد بالنهاية. So they're not a terror group. I think they're going to retaliate. They're not a terror group. I think that what they are doing is seemingly deemed an act of terror by the people that the terror... Don't use weaselly words. They're not weaselly. Of course the Israelis think they're a terror group, and of course the Palestinians think they're freedom fighters. If Israel continues to conduct acts of terrorism on the Palestinian people, they're going to do nothing but strengthen the reaction. Well, that's a different conversation I'm about to have with you about Israel's response. الغرب بيحاول ينسى كل إشي صار قبل 7 أكتوبر ويركز على 7 أكتوبر، واندرو حكى له ما بتقدر تبدأ من 7 أكتوبر، لازم تشوف الأشياء يلي قبلها يلي خلت هيك إشي يصير بالسابع من أكتوبر. واندرو جاب موضوع روسيا وأوكرانيا وجابه بذكاء صراحة. Advocate Russia doing any of the things to Ukraine that Israel is doing to Palestine. You would not sit here... Russia has been doing exactly that. Russia has not done a fraction of the things to Ukraine that Israel has done to Palestine. Russia illegally invaded a sovereign democratic country and has committed a barbaric rampage, trying to seize as much of Ukraine as it can, bombing maternity hospitals, killing innocent women. شفت يا صديقي كيف الغرب وبيرس مورغان كذابين؟ مورغان صار يحكي انه روسيا دمرت مستشفيات ودمرت كل اشي، طيب نسيت ايش بيصير في فلسطين وكيف تدمر كل اشي و12,000 شخص راحوا
مشكلة بيرس مورغان إنه غزة مش دولة مستقلة، ولو كانت دولة زي أوكرانيا يعتبر جريمة. شايف الكذب يلي فيهم؟ اندرو تيت صار يحكي لبيرس مورغان كيف بتفجر سكن كامل عشان شخص واحد انت بدك اياه موجود في المكان، وبيرس مورغان بيحكي له انه حكومتهم الصح والناس الثانية غلط، يعني واضحة المحايدة اللي عنده. وبالنهاية اندرو تيت بيكون جدا صريح وبيحكي عن اسرائيل انها You try and conduct genocide on a populace because you don't want them on land you say is yours, then you are terrorist. So you've literally just described what Hamas do. You just described what Israel do. They're trying to genocide the Palestinians as we speak. And this is the exact point. So hang on, so you think Israel are terrorists? I think that what they're doing now is disproportionate and genocidal. Is it terrorism? It's genocidal, so I guess that makes it terrorism. It's Right, genocidal. so they're terrorists for responding to an act of terror, but the people who committed the act of terror are not terrorists. The way in which they're responding. You see is the problem in that disproportionate. argument? No. Really? Pierce, what they are doing now. Slaughtering 1,500 people and the way they did it is not an act of terror by terrorists, but a response from the people who are on the receiving end, rather like the response of the Allies in World War II to what the Nazis did. That apparently is the... اندرو تيت جاب سيرة ال 12,000 شخص. ومن إجابة بيرس مورغان واضح إنه مش واقف مع الطرفين، وواضح بالنسبة له إنه الفلسطينيين وال 12,000 مش مهمين، أهم إشي إنهم بدأوا في الأول. واندرو تيت سأل سؤال قوي لبيرس مورغان. شوف، I think if we gave the Palestinian people basic human rights, that Hamas would find it more difficult to recruit new soldiers? I think probably if we treat them like humans, this won't happen. So we agree and let's move on. I think there's a real danger in the scale of Israel's response that you radicalize a whole new generation of Palestinians. I think that's a real danger. So perhaps, by the way, I've said that. We can agree on that. So perhaps it was Israel's actions before October 7th that radicalized the soldiers who invaded. So you agree with me. So let's move on. No, I don't. بيرس مورغان بيحكي لك انه بوافق رأي اندرو تيت انه اسرائيل لو تعطي الحقوق والحريات لاهل غزة ما كان صار هيك اشي. وبعدها بصير يحكي انه يلي عملوا يلي صار ب7 اكتوبر مش نفسهم يلي كانوا يعانوا بالحروب الماضية. تفكيره غبي وغريب. بيرس مورغان بيحاول يتهرب من هيك اشي، والناس هاي نفسها ناس داخل غزة ولا بتقدر تطلع ولا تدخل. يعني شايف كيف جواب بيرس مورغان غبي؟ تناقض كبير. وبالنهاية اندرو تيت حكى اشي الكل كان لازم يحكيه او كان نفسه يحكيه. Why can't we all just sit down and say the fighting must end? Why can't we sit and say nobody should be dying? Let's stop using the most advanced military weaponry on the planet to blow the limbs off children. Why can't we say that without being deemed some kind of terrorist sympathizer or anti-Semite? بالنهاية بيرس مورغان انهى الحلقة بالسؤال لاندرو تيت: لو كنت مكان اسرائيل ايش راح تعمل؟ What would you have done if you'd been Israel after October the 7th? To be very understanding of your power. And you have to use it responsibly. And just like I said earlier, when I'm trying to be responsible about what I say to the young men of the world, I would understand as Israel, I must be responsible with my massive military might to make sure I don't kill civilians. And I would sit and try and make a measured response, and I'd be a professional, and I would consider them human beings, and I would secure my border and try and come up with a plan better than, oh no, I'm mad, I'm emotional now, let's go kill everyone. I think that's the wrong response. وحاليا اكتب لي رأيك في التعليقات، ولا تنسى تعطيني لايك للفيديو وتشترك في القناة. كان معكم الباشا، سلام.